సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. 2.4తో ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాము. త్వరలో 30 సంవత్సరాల పాటు మాన్య అధికారం ఉంటుందని చెప్తున్నారు. పార్టీ బయటతుంది ఏపీలో. ప్రజలు ఇంకా 1.0 నుంచే కోలుకోలేకపోతున్నారు స్వామి. ఎంతమంది దళితులు చంపారండి, ఎంతమంది బడుగు బలహీన వర్గాలు చంపారు, ఎంతమంది మైనారిటీ సోదరులు చంపారు గత ప్రభుత్వంలో. ఇక్కడున్న నాయకులందరిపైన కేసులు పెట్టారు. ప్రజలకి స్వేచ్ఛ ఎక్కడుండేది గత ప్రభుత్వంలో? మేము బయటికి రావాలనుకుంటే మా గేట్లకే తాడు కట్టారు కదా అన్నాడు. నా పైన 23 కేసులు పెట్టారు, అటెంప్ట్ మర్డర్ కేసు పెట్టారు, ఎస్టీఎస్టీ కేసు పెట్టారు. శాశ్వత భూ హక్కు చట్టం అని తీసుకొచ్చి ప్రజల భూముల్ని కాజేయడానికి ప్రయత్నించారు. ప్రజలు మర్చిపోయారు అనుకుంటున్నారా? ఆయన ఎవరు మర్చిపోలేదు. ఎన్నికల ముందర కూడా నా ఎంట్రీగా ఎవరు పీకలేరు అన్నారు. ఏమైంది? ప్రజలు ఎవరు ఎన్ని ఎంట్రీలు పీకారు చెప్పండి. No, I am following the due process of the law. If I don't follow the due process of the law, tomorrow you will question me saying that this is vindictive politics. Madam is here. Immediately what you will say, you are vindictive in nature. I have to follow the due process of the law. See, together, Bharatiya Janata Party, Telugu Desam Party, Jansena Party, together, we spoke about illegal liquor, we spoke about illegal stand, we spoke about land mafia, and inquiries are going on. Liquor inquiries are going on. So let the process get completed. It will be followed by action, because it is a promise we have made to the people. In almost 90 meetings, I spoke about my red book, sir. I showed my red book. People have endorsed my red book. Red book lo any chapter library, sir. ప్రధానంగా రక్షణ మంత్రికి వచ్చి గల 2 విషయాలపైన మాట్లాడాను. ఎన్సీసీని పెద్ద ఎత్తున ఆంధ్ర రాష్ట్రం ప్రోత్సహించాలని మన ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుందని ఆయన తెలియజేశాను. దాంట్లో భాగంగా ఒక డైరెక్టరేట్ ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఏర్పాటు చేయాలి, ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ అని కూడా చేయాలని గౌరవ మంత్రి గారిని కోరాను. దానికి అనుకూలంగా ఆయన స్పందించారు. అంతేకాకుండా డిఫెన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో పెద్ద ఎత్తున ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని ప్రోత్సహించమని కూడా కోరాను. కావాల్సిన ఎకో సిస్టమ్ అనుకుంది. ఆల్రెడీ అనేక డిఫెన్స్ పరిశ్రమలకి మనం భూములు కూడా అనంతపూర్ జిల్లాలో కేటాయిస్తాం జరిగింది. అదొక డిఫెన్స్ హబ్గా ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఉంది. బెంగళూరు ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి రైట్ తీసుకుంటే బెంగళూరు సిటీకి వెళ్లే ముందర ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి రావచ్చు, ఎకో సిస్టమ్ బాగుంటుందని మంత్రి గారు కూడా తెలియజేస్తాం జరిగింది. అది కూడా ఆయన పరిశీలిస్తారని హామీ ఇచ్చారు. దాని తర్వాత విద్యాశాఖ మంత్రి గారిని స్పష్టంగా గత 5 సంవత్సరాల్లో ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రభుత్వ పాఠశాలకు చాలా అన్యాయం జరిగింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన నిధులు సకాలంగా మనం వాడుకోలేకపోయారు. ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఇవ్వాల్సిన మ్యాచింగ్ గ్రాంట్లు కూడా ఇవ్వలేదు. దానివల్ల నష్టపోయాం, ప్రాజెక్టులు ముందరికి వెళ్ళలేదు. ఆ నిధులు మీరు క్యాన్సిల్ చేయొద్దు, మేము పూర్తి చేస్తామని కూడా మంత్రి గారికి హామీ ఇచ్చాం. రాబోయే సంవత్సరాల ఎలకేషన్స్ ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి పెంచమని కోరాను. ఆంధ్ర మోడల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే కేజీ నుంచి పీజీ వరకు కరికులం ఏదైతే మనం రీవ్యాంప్ చేయాలనుకుంటున్నాం, బలోపేతం చేయాలనుకుంటున్నాం, టెక్నాలజీతో జోడించి ఆ విద్యార్థులకి మెరుగైన విద్య అందించాలనుకున్నామో అది ఆయనకి చెప్తాం జరిగింది. ఆయన కూడా ఇమీడియట్ గా ఆయన టీంతో కలిసి ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి వస్తానని హామీ ఇచ్చారు. ఆగస్ట్ మాసంలో ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్స్ కాన్క్లేవ్ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో విశాఖపట్నంలో ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుంది, మేము చేస్తామని చెప్తాం జరిగింది. ఎందుకంటే భారతదేశంలో అనేక అద్భుతమైన మోడల్స్ ఉన్నాయి. అన్నిటి దగ్గర నుంచి మంత్రులు మేము అందరూ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సో టెక్స్ట్ బుక్స్ విషయంలో మేము మహారాష్ట్ర నుంచి నేర్చుకున్నాం. అది ఎందుకు జరిగింది? నేను టీమ్స్ పంపించాను. అదే మంత్రులు వస్తే మంచి ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఐడియాస్ ఉంటుంది. 2వ రోజు ఎడ్టెక్ కంపెనీస్ ద్వారా ప్రెజెంటేషన్స్ తీసుకోవచ్చు, ఒక మోడల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అని నేను మంత్రి గారిని కోరాను. దానికి ఆయన అనుకూలంగా కూడా స్పందించారు. ఆయన ఒక మాట అన్నారు, టెక్నాలజీ విషయంలో ఎప్పుడు ఆంధ్ర రాష్ట్రం ముందుంటుంది, మీరు చేయండి, అది మంచి ఫలితాలు వస్తే భారతదేశానికి మనం తీసుకెళ్ళొచ్చని మంత్రి గారు చెప్పారు. మరి ఆయన ఎందుకు రావట్లేదు అసెంబ్లీకి? ఆయన రావాలి కదా. ప్రజలు గుర్తించకపోతే నేనేం చేయాలి స్వామి? బట్ ఈజ్ డ్యూటీ బౌండ్ టు కమ్. కనీసం పులివెందల సమస్యల గురించి మాట్లాడాలి కదా. ప్రజలు గుర్తించకపోతే నేనేం చేయాలండి? ప్రజలు గుర్తించాలి కదండి. ఇప్పుడు ఆయన అన్నారు కదా, గతంలో 4 ఎమ్మెల్యేలు అనుకుంటా, 4 ఎమ్మెల్యేలు నేను లాగేస్తే మీకు ప్రతిపక్ష హోదా కూడా ఉండదని ఆయనే చెప్పారు కదండి గతంలో. మరి ఆయన మర్చిపోయారా? డ్యూరింగ్ మై విజిట్స్ ఐ కుడెంట్ మీట్ ఆల్ ద మినిస్టర్స్ because of various elections. But this visit I had the opportunity to meet with Ashwini Vaishnav ji, with Rajnath Singh ji, Dharmendra Pradhan ji, and also Kumar Swamy ji.
I specifically discussed issues regarding my ministry, especially education, IT, electronics, also regarding NCC and investments in the state of Andhra Pradesh, because I am also the chair of the cabinet subcommittee to create 20 lakh jobs, and that is one of the first promises that we have made as the government before forming the government as NDA. So I had an opportunity to meet with everyone. It's been a very fruitful trip, I must say. The interaction with Ashwini Vaishnavji was amazing. We spoke at length about the need for data cities in India and the role it will play in the next wave of growth as a nation. India has been a beneficiary of the Y2K revolution. I believe we are now at the cusp of the data city revolution. Close to $300 billion is getting invested in this sector every year, and I believe India can get 100 billion of it. And as Andhra's IT minister, I would like to take lion's share of it to the state of Andhra Pradesh. While policies will get created for the nation, I would like Andhra to be the ultimate beneficiary of the policy. So we are leading the policies from the front. These policies are regarding intellectual property protection, data embassies, taxation, and we discussed at length on not just ease of doing business but speed of doing business. After this, I had the opportunity to meet with Rajnath Singh ji, where I requested special dispensation for NCC in Andhra Pradesh. As the HRD minister, we would like to take this to all the panchayats for our model schools. Parallelly, defense is a major investment sector that India is looking at. I believe Andhra Pradesh, especially the Rayalaseema district of Anantapur, is well positioned in the defense sector. So I have requested Sir's favourable view towards that, because larger agenda, of course, of our government is to create jobs, and this is one sector where we can really create substantive jobs. With the education minister, the discussion was amazing. We have asked for special dispensation in terms of our school infrastructure and also for universities, for grants in that order. And in the PM Usha schools that we have requested that Andhra be given a more favorable position. And the reason is last 5 years, the then government has not been able to use central government funds because they were not giving the matching grants. The state government was not releasing the matching grants. So everything got stuck, and we have just restarted that engine thanks to the leadership of our Honorable Chief Minister. So whatever pending works are there, we will complete it, is what I have committed. My meeting with Kumar Swamy ji was mainly aimed at thanking him for saving Vishaka Steel Plant, and we have made a promise together that while this is a handout to the plant, but we will revive it, we will make it strong, robust, and we will contribute back to the nation. So we do not believe that we should run it further in losses. So we have to turn it around, make it strong, and actually contribute back to the nation. My second discussion was on the ArcelorMittal project, which I was lucky to lead from the front. I'm talking about the allocations that it's required, so that we are hoping that first production will come by 2029 January, and we'll be able to create a new steel city in India. So all in all, it was a fruitful trip. I believe we got what we wanted. There is great alignment. In politics, 1 + 1 is not just 2, it can be much, much larger, and that is what now you're seeing with Andhra Pradesh and the central government alignment. We are able to move at much greater speed. So if you have any questions, I'll answer it, then I'll come to Telugu medium. Okay. What kind of assurance did you get from Mr. Vaishnav? Because your father has always been speaking about IT revolution, AI involvement. You've also made a promise to people in Davos that you would create a work from home culture for women in particular. No, absolutely. If you look at it, Ashwini Vaishnavji was very receptive of the data city concept. It requires multi-ministry coordination, and he has asked that Andhra Pradesh also be part of it, and definitely put the proposal forward for that discussion. So he was very positive on that. On the work from home, that has been the trademark project of the Honorable Chief Minister. He spoke about it even in his third term about the same, and we'll make it a reality this time around. So that's the confidence that we have.
And apart from that, we discussed at length the role of AI in governance. As a state, we have just launched WhatsApp governance, where through a single number, we're able to deliver 161 government services. We are looking forward to expanding it to all the other services. So close to 500 odd services will come onto the single platform. So it's first of its kind in the world. And I believe that Andhra can lead in terms of the AI governance. And you'll see a lot more work happening in that space over the next 6 months. Nara, so can you tell something about... Since your party came to power last year in Nara Lokesh, how much of investment you have been able to attract to the state so far? Sir, so far the under MOUs that we have is close to 6 lakh crores, translating to roughly 4 lakh jobs. And this is across sectors. This is across electronics manufacturing, renewable energy, pump storage projects, green hydrogen, IT services. So across sectors. Of course, the steel plant, the ArcelorMittal steel plant. So this is across sectors. We've been able to attract investments, and this is across the state. So it's not into one city or one area. This is covering all the major parts of the state of Andhra Pradesh. Sir, there's something regarding Tirupati I want to ask. Regarding the controversy which is going on about the 18 non-Hindu employees transfer, which has been asked. Now there's a political war of words which has started over it. The board has said that 18 non-Hindus will have to... But end of the day, I want to be very clear that there are religious sentiments involved. It's, to be honest, if you look at, a Hindu is not allowed to work in a mosque. It's as simple as that. And vice versa also applies. So it's nothing new. And as a government, we've been very clear on this subject. And we'll take it forward to a logical conclusion. One more thing, sir, regarding RINL. There were almost 100 workers who that time left, or there were so many companies who were not paid, the vendors were not paid. Will they be reinstated, and how much is the time span which when it all will be done? The payment of vendors, overall investments will come there. No, the employees who have left are employees who have taken voluntary retirement. So it ends there. In terms of the money flowing in and restarting it and getting it to peak production, that will take 3 months' time. The peak production to time limit. It will not overnight. You cannot start all the furnaces and get there. In a phased manner, we will start under the leadership, of course, of Kumar Swamiji and Varmaji. We are now focused on even getting the right management, because as important as it is to start the furnaces and pay the pending bills, having the right leadership that will manage the entire institution is going to be very important. Internal structure you will change. Not only internal structure, CMD Kaun Banega and all that. Under the leadership of Kumar Swamiji and Varmaji, they are finalizing the right leader who can take RINL forward. So basically you will revive entire RINL? Absolutely. No. I think reviving is just an understatement. We want it to thrive. In my opening statement, I made very clear that we want to contribute back to the nation. See, close to 11,000 plus crores is coming from Government of India. Close to 2,400 crores is coming from the state government, right, to revive RINL. So RINL is also duty bound to give it back in different form. I'm not expecting it cash, but in terms of taxes, employment, and taking it forward. It's a strategically important sector.